Hello everyone, welcome to the next discussion in pharmacology. So in this class, we'll continue with the anesthesia discussion. So till now we have discussed about introduction about general anesthesia, and today we'll discuss about local anesthetics. What is local anesthetic? What are local anesthetic agents? What is local anesthesia? And what are the different routes by which this can be given? General anesthesia ಮತ್ತು local anesthesia ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ agents, we'll discuss what is the mechanism of action, what are their, how do they act, how they produce the anesthetic effect, what are the uses, adverse effect, all those things we'll discuss. So let's start. So what is local anesthetic? So we'll start with basics like any class. So ಹೆಸರೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೆಸರು ನಾ ಹೇಳೋಂಗೆ ಹೆಸರೊಳಗೆ there is some information already. The local anesthetic. So what are local anesthetic? To define them, these are the agents which when applied topically ಅಂದ್ರೆ locally when it is applied, or when it is injected locally, ಆ local site ಒಳಗೆ injection ಮಾಡಿದ್ರೆ they will cause reversible loss of what? Of sensory perception, sensory feeling ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಆರ್ ಅಬೋಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನೆಸ್ಥೆಟೈಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ the effect is seen in the restricted area of the body. So ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾ ನರ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ನರ್ವ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ, ಟು ಶೋ ಯು ದ ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, so we'll see what is the difference between general anesthetics and local anesthesia. Difference between general anesthesia and local anesthesia: site of action. So this is very important. General anesthesia edak generally anesthesia cause ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, it acts in the central nervous system, that is brain, spinal cord, different sites ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. So because of that it will cause, because it acts on the central nervous system, it will cause anesthesia of the whole body. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನರ್ವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನರ್ವ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನರ್ವ್ಸ್, not central nervous system or spinal cord. So it will act on the peripheral nerves. So this here lies the important difference. So it is in the restricted area. Consciousness is lost in general anesthesia, it's not lost in local anesthetics. Care, so yen madutte, so when we talk that, when we say that whole body or generally anesthesia cause ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, so what it will cause? So brain ಒಳಗೆ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಪೇನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. In general anesthesia there is loss of reflex, so reflex loss ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ they help in maintaining the normal function of the body, normal respiration ಆಗಲಿ, normal blood pressure ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ is required. Now the general anesthesias are acting on the brain, and because of this they are affecting the whole functioning. That's why it requires a very vigorous or very constant monitoring of this ವೈಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ? ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಫೋರ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನೆಸ್ಥೆಷಿಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿಗರಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್.
poor health of the patient is risky. It's not that it is safer again in poor health in local anesthetics. Yes, it is relatively safer. Illu monitor ಮಾಡಬೇಕು. Please keep this in mind. Spinal anesthesia is one part where we're using one of the method where we use local anesthesia. Allu we have to monitor the vitals of the patient. So please don't think that if you're giving local anesthesia you forget about the patient. We are monitoring there also, but it's not as, so the risk is relatively less. Relatively ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, but it's still there. You have to monitor the patient. Next, use in uncooperative patient. This is the advantage of general anesthesia. So because the patient will be unconscious, it can be used in patient who is non-cooperative, but in local anesthetic you require proper coordination or cooperation of the patient. So ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ needle insert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ, patient cooperation is absolutely necessary when you are using local anesthesia, whether it is spinal anesthesia or you are giving locally. So there you require cooperation of the patient, where in general anesthesia it is not required because the patient will be sedated or he will be unconscious, whether by the general anesthesia itself or by pre-anesthetic medication. So that is one factor. Major surgeries can be carried out with general anesthesia. With local anesthesia, yes, it's not that most major surgeries carry ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. Now again, what are major surgeries, what are the categories of major surgeries ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so most of the major surgeries should be assisted with general anesthesia, but there are some surgeries, major or semi-major, which can be carried out with the help of local anesthetics. But to give a statement regarding that, yes, in major surgery general anesthetics are used compared to local anesthesia. Minor surgeries, minor procedures, yes, again local anesthetic. Okay. So bari ಒಂದು abscess drain ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ anesthesia ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the exact indication where we want to use local anesthetics. So please keep all these facts in mind when we are discussing about local anesthetics. To classify different local anesthetic, again they are divided into all these things. Okay. We will discuss those agents which are commonly used nowadays and which can be asked in your exam and which are clinically very important. Okay. So as we concentrate in every other class, we not only discuss what is important for your exam, but clinically ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we'll discuss. So what agents you have to read. So again I want to be very crystal clear about this. ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕಂತ. So you have to read lignocaine, okay, bupivacaine, at least, okay, some facts about cocaine, okay, cocaine, more of historical ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So there are, so at least ಇದು, ಆಮೇಲೆ we'll see what are the other agents. So ಬೇರೆದು ಓದ್ಬೇಡ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, at least when you're going, so very commonly used agent lignocaine. So this is the agent which we'll discuss as a prototype drug in local anesthetic. Now classification, this is the classification based on the route which it is given. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬರೀ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ reason behind the classification, there is a rationale behind classifying. Bari routes of administration alla, there is one more important classification based on the chemical nature of local anesthetics. Avugala chemical nature base mele ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They have divided into ester linked local anesthetics, amide linked local anesthetics. Now why is this important? Why I'm stressing on the chemical nature? We hardly discuss about the chemical nature, but why we are so much concerned about the chemical nature andre, okay, let's see what are the agents here. Ester linked of cocaine, procaine, chlorprocaine, tetracaine, benzocaine, these are the anesthetics.
ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಒಳಗ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್, ಬ್ಯೂಪಿವಿಕೇನ್, ರೋಪಿವಿಕೇನ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕ್. ನಾವು ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಕ್ರಾಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ adverse effect of local anesthetics is hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction ಅಂದ್ರೆ if the patient is sensitive to a drug, so ಅದನ್ನ ಆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನ ಹೈಪರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಕೇನಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್, then we call the patient has cross sensitivity to all the agents in that group. So bari cocaine igidre most of the times bere ella agents gu he is sensitive. That is known as cross sensitive. That is very commonly seen in ester link andre ivu. And also allergic reactions are very commonly seen in ester link. Ester link local anesthetic olaga hypersensitivity reaction agli, local reaction atho rashes atho bere hypersensitivity reaction agli ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ನಿಯರ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದಾದ್ರೂ there is less cross sensitivity. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ನೋಕೆನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡ್ಯೂಬಿಕೆನ್. ಸೊ ಹಿಂಗ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ they will produce longer lasting anesthesia and also they will produce intense anesthesia. Okay, so this is one more fact about amide link local anesthetic. Next, ester link, they are shorter duration, they have very short duration of action, less intense analgesia and high risk of hypersensitivity. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇವಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ of this fact they can be used as surface anesthetic agent. of a very short procedure use ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can go for ester link. Rarely used for infiltration. So because of all this fact and mainly because of the hypersensitivity reaction, so ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ we usually ester link local anesthetics are not used for nerve infiltration. Okay, we are talking so much about nerve infiltration, spinal anesthesia. We'll see about that. Before that, very important fact, local anesthetics ಒಳಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ mechanism of action. So mechanism of action of local anesthetic in a simple word, simple line. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ if you don't want to get confused, so how they act? They act by blocking sodium channel, okay, from the inside. They act by blocking sodium channel from the inside. Simple one line answer. But if you want to discuss what's happening, so now general anesthesia discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ, ಆಂಟಿ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ, ಸೆಡೇಟಿವ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜನರಲಿ CNS ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ most of the drugs which we have discussed, they act by blocking certain electrolytes or certain ions like sodium agli, potassium agli. So why we are so much concerned about these channels andre, so I have told many times, again I will tell you. So one impulse carry agಬೇಕಂದ್ರೆ, for example someone has touched and brain ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so this like we switch on the light, current ಹೋಗೋ ತರ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಟ್ ಹತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, this message is carried in the body through the movement of these electrolytes by formation of action potential. So in very simple, in a very general language ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ these are absolutely required. So action potential generate ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
calcium. So now by this time, if you have studied other group of drugs, ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ sodium and calcium, or we can increase the action of chloride or potassium. So general anesthetic ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌ? By increased movement of chloride or by neurotransmitters which reduce neuro excitation ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಗಾಬಾ ಆಗಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇವು ಏನು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ, how local anesthetic will cause this is they will also reduce the generation of impulse and the conduction of the impulse. So pain is a stimulus, the pain ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಹೊರಗಿದೆ. So it is carried from the nerve to the brain, it is processed as pain. So ನೀವು ಆ processನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, if you stop that process, so in other word, when we are saying that this part of the body is not feeling pain andra, it doesn't mean you are not operating. You are operating but you are not feeling pain is because you are stopping the perception. Brain ಇದು pain ಅಂತ perceive ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ the transmission or conduction of message is stopped is by these agents. So this is how agents, pharmacological agents, different pharmacological agents acting on CNS or ANS, they usually achieve their action. So similarly, okay, don't if you got confused, just again simplified version of this, ಏನಾಗುತ್ತಾ, local anesthetics now again chemical nature because of their basic nature. So acidic basic nature ಇರೋದ್ರಿಂದ, because they have the tendency, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, they again diffuse back, they will enter the axonal membrane. No, axon ಅಂದ್ರೆ, so again come back, so switch on ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೈರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯ ವೈರ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ axon. So every action potential movement everything is caused by axon. So ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, axon ಒಳಗೆ. So axon ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, local anesthetic will enter because of its chemical nature. It will act on sodium channel. Now we have discussed this also in antiepileptic, that sodium channel 3 stages ಹೋಗಿರ್ತಾವ, resting state, okay, activated state and inactivated state. Resting stage ಅಂದ್ರೆ completely rest, activated ಅಂದ್ರೆ completely active, inactivated state ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಿ. So you will not be inactive, you will not be resting, you will not be active. So you will be in a semi position, you will not be able to do anything. So in a inactivated state. So ಇದು inactivated state. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸೊ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಅಂತ, ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋ ವೇ, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡೋರ್. ಸೊ ಮುಗಿತು, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ನೌ. ಸೊ ಇಟ್ is active, it wants impulse, so it has opened front and back door. But so idu front door, idu back door. And inactivated state ಏನirta, so imagine the same situation when you just wake up from a deep sleep. You are ready to wake up and get started, but in somewhere you are not still ready, you just want to go back. So similarly sodium channel ಏನಾಗುತ್ತೆ, okay, it wants to get activated, so it will open the front door. But in inactivated state, it will close the back door. So ಇಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ inactivated channel. ಒಳಗಿರುವಂತ ಚಾನಲ್ ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ there is no question of entering sodium. So understood. So this is very simple. Resting, activated, inactivated. So what is happening here? It is increasing the inactivated state of the sodium channel. ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಓಕೆ, at the end of the class I will tell you in a single line which you can remember, but let's see what's happening actually. So ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ there is no need of memorizing also. So that's why spend time on this. So again we'll see what's happening. Interact with the receptor situated within the voltage sensitive sodium channel.
Okay, voltage sensitive channel ಒಳಗಡೆ ಇರೋ. So see the diagram, it's situated inside sodium channel. Rise the threshold of channel opening. So channel open ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it requires some stimulus, ಅದಕ್ಕೂ threshold ಬೇಕು. So thus that threshold is reduced ಅಂದ್ರೆ threshold ಜಾಸ್ತಿ, it raises the threshold ಅಂದ್ರೆ you require more action potential to open. So that is done. Sodium permeability fails, yes, because there is no movement at all. So because of this, they fails to increase the response to an impulse or stimulus. Yade stimulus bandru, there is no movement. How stimulus, how it is carried out? Through movement of sodium. So it is not happening. So that is the central event which has to take place. That is a movement of sodium. So that is not happening. Impulse conduction is interrupted. Yes, there is no, again, sodium generate ಮಾಡಬೇಕು, sodium conduct ಮಾಡಬೇಕು. So that is not happening here. It prolongs the inactivated state. Yes, so as you can see, it has blocked. So what will happen? It will prolong the inactivated state. So if it is in inactivated state, no use. It will not return back to the activated state. So because of this, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು generate ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, there is no conduction as well. So channel takes a longer duration to recover. So ಇಲ್ಲಿ bind ಆಗಿರುವಂತ local anesthetic ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ತನಕ it will be in a inactivated state. So that is one more event which is happening. So this is the mechanism of action. So again, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, it blocks the conduction and generation of the impulse by blocking the voltage sensitive sodium channel. Where it blocks from within the cell, within the axon. So when it does that, the sodium channel will be in inactivated state. So this is a simple way to describe the mechanism of action of local anesthetic. So again, I will repeat this because this is what you have to understand in this chapter. Mikkidella, they are more of facts. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, I will repeat once again. So this is sodium channel, resting state, activated, inactivated state. So resting state ಒಳಗೆ there is no question of movement of sodium because the main door, the front door is closed. In activated state, there is the axon is ready, the sodium channels are also ready. They want impulse to come to them. So front door and back door, both of them are open. So there is movement of sodium, there is active movement of sodium. So there is generation. So what we are talking when we are talking about movement of sodium ಬರಕತ್ತಂದ್ರೆ we are talking about action potential, we are talking about impulse. In inactivated state, the channel ಒಳಗಿರುವಂತ channel close ಆಗುತ್ತಾ. So this is where the local anesthetics will come and bind. So this yellow color, so this is where the local anesthetic receptors ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, they are located here. So ಇಲ್ಲಿ local anesthetic ಬಂದು block ಮಾಡಿದಾಗ this will block the back door. So even if front door is open, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ sodium enter ಆದರೂ it cannot enter the axon. So this is the mechanism of action of local anesthetics. Okay, ಇದು molecular level ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now if you understood that, now it's very easy for you to understand. So there is no local action ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, there is no or minimal local irritant action. Some of them will cause irritation, but it is very less. Now this point you have to remember again. So local anesthetic ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ local anesthetic block ಮಾಡುತ್ತೆ. So what are those structures or places we are talking about? So they block those structures which function through increased sodium permeability. Yes. So in other words, more major sites which are involved in perception are dependent on sodium. So sensory nerve ending, sensory impulse carry ಮಾಡುವಂತ nerve endings ಆಗಲಿ, so nerve endings, superficial nerve endings, nerve trunks. So nerve endings ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು nerve trunks, neuromuscular junction, nerve ಆಮೇಲೆ muscle, ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಮಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ಆದಾಗ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರು ಮಸಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್.
Ganglion, synapses and receptors. Ganglion use aguanta jaga. So all these places are inactivated. So nearly ಏನು sensation loss ಆಗುತ್ತೆ. But one more is neuromuscular junction. So because of this, ಇದು ಒಂದು extra site. So how this will be seen as an effect, we'll see. It will cause anesthesia of the skin, yes, sensation ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, and it will cause the paralysis of voluntary muscle supplied by the nerve. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು nerve ಆಗಲಿ, so this is a rough diagram, not exact. So this is just to explain. So assume this nerve is supplying this muscle. Ille skin irutte. Okay. So this is the muscle. So this is the nerve which is supplying this muscle. Okay. Now this is the skin. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲೇ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಇದ್ರ ನರ್ವ್ ಮಸಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನರ್ವ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೋಡಿಯಂ. ವೆನ್ ಯು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಬರೀ ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನಸ್ಥೆಸಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಈ ನರ್ವ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಸಲ್ ಎರಡು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಬರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ಥ್ರೂ ನರ್ವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ನರ್ವ್ ಟ್ರಂಕ್, ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನರ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ಈಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್, ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅನಸ್ಥೆಸಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ಪೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅನಸ್ಥೆಸಿಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆಡ್ vasoconstrictor ಲೈಕ್ adrenaline with proper dilution. Now remember, whenever we are talking about adrenaline ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. IV ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ, ಇಂಟ್ರಾಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ. If you are not diluting it properly, you are causing more harm than you are treating the cause. So always be careful with the dilution. Next, so why we add? What are the advantages of adding local anesthetics and adrenaline? So vasoconstriction ಮಾಡುತ್ತೆ adrenaline. So what will happen if there is vasoconstriction? So vasodilation ಇತ್ತು, ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್, ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ವೆಸಲ್, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ increases, more action, enhances the intensity of nerve block. Okay, so contact time ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ nerve block ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. reduces systemic toxicity. So ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಲಡ್ಲೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ surgical field. So vasoconstriction ಮಾಡಿದ್ರೆ again you are limiting the bleeding. So that is one more advantage. Reduces the removal, increases the contact time, increases the intensity, reduces systemic toxicity and provides bloodless field. Next, it increases the local tissue edema. This is the limiting factor. Disadvantage ಏನಂದ್ರೆ it will increase the local tissue edema, and because of this, and also it will cause necrosis, local tissue death cause ಮಾಡುತ್ತಾ.
ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೇ ದ wound healing ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್ adrenaline is what agent it will increase the blood pressure. vasoconstriction ಆದ್ರೆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, it will cause arrhythmia. So adrenaline itself will cause adverse effects. So this is the limiting factor about adrenaline, adding adrenaline to the local anesthetics. CNS ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ action? So we'll very fast will finish this. Stimulation, first stimulation followed by depression. So this sometimes will cause circumoral numbness, ಅಂದ್ರೆ surrounding the mouth ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ numbness, loss of sensation ಅಥವಾ different sensations ಅಥವಾ tingling sensation ಆಗ್ಬೋದು. Abnormal sensation in the tongue, yes, dizziness, blurred vision, tinnitus, ringing in the ear, ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು tinnitus, followed by drowsiness and lethargy. So all this will be seen, rarely it will be seen, but these effects are one of the side effects of local anesthetics. If you increase the dose even high, so it will cause excitation, restlessness, agitation, muscle twitching and seizures. So this is one more adverse effect. Next, cardiovascular system action is not as much as prominent. ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will reduce, I mean it's not prominent at local anesthetic dose. I mean now if we are using it locally, not in the systemic circulation. Okay, please keep this in mind. It is a cardiac depressant. Cardiac depression cause ಮಾಡುತ್ತೆ. How? This is one more very important use of local anesthetic agent like lignocaine. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ it will reduce the atomicity of, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗ, ಸೊ ಎಸ್ ಎ ನೋಡ್, ಹೆವಿ ನೋಡ್, ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಪಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ increase heart rate, so that is tachyarrhythmia, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಡಿಯರಿಥ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಟೋಮಿಸಿಟಿ, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸೈಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್, ಅಂತ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಒಳಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ they are one of the agents which are used as anti-arrhythmic drug. So what is the non-anesthetic use of lignocaine? Andra, it is used to treat arrhythmias anta helbodu. Okay, so that is one very important use of local anesthetic. So uses of local anesthetics andra different types of anesthesia ella ide. Yes, also it is used as anti-arrhythmic drug. Okay, blood vessels, it will cause fall in the blood pressure because of the vasodilation. Yes, what are the adverse effects? So now avagale discuss madanga, it will cause lightheadedness, dizziness, auditory and visual disturbances. So ivella adverse effect from CNS side. Cardiovascular system, it will cause, so depression, heart depress ಮಾಡುತ್ತಾ, so it will cause bradycardia. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅರಿಥ್ಮಿಯಾದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೇಟ್, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but because it is causing bradycardia, it may cause arrhythmias with low heart rate. Okay, bradyarrhythmias cause ಮಾಡಬಹುದು. Local, sometimes it can cause painful local toxicity cause ಮಾಡಬಹುದು sometimes. So in that cases ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so where you don't want to use vasoconstrictor ಅಂದ್ರೆ end vessel. So for example, in case when you are using for finger, feet, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ವೇಸೋಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಲೋಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಆ ಟಿಶ್ಯೂನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವೇಸೋಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ ಕೆಳಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ vasoconstrictor. Okay, so that is one thing you have to keep in mind. Which agent? Bupivacaine has the highest local tissue irritancy and it has cardiac toxicity along with cocaine.
cocaine and bupivacaine have cardiac toxicity. Methyl paraben anta ಒಂದು preservative to preserve local anesthetic. We use a preservative known as methyl paraben. So this can cause hypersensitivity reaction. So that is one more adverse effect of local anesthetic. So we'll come to the most important or most commonly used local anesthetic, that is lignocaine. It is also called lidocaine. So exam of lidocaine and bandre confuse agಬೇಡ್ರಿ. It's lignocaine. Most widely used versatile local anesthetic. It is used for surface application as well as injection. So locally ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನರ್ವ್, ಸೊ ಈ ನರ್ವ್ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಏನಾದರೂ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 3 minutes. ಸೊ 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅದ್ರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ವೇಸೋಡೈಲೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ವೇಸೋಡೈಲೇಷನ್. It can be used for surface application. So surface application use ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we'll study that. Infiltration anesthesia, infiltration ಅದು we'll see what is infiltration anesthesia, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನೆಸ್ಥೆಸಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ನರ್ವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೇರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಸಿಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ lignocaine. Very common preparation, that is lignocaine plus or minus adrenaline, is one of the most popular anesthetic agent, local anesthetic agent used for causing dental anesthesia. So this is lignocaine. No cross sensitivity is seen. Early now bere local anesthetic nodanga it can cause early central CNS effects like depressant effect, drowsiness, mental clouding ivella cause ಮಾಡಬಹುದು. Overdose can cause muscle twitching, cardiac arrhythmia. Because of its vasodilation effect, it can cause sudden fall in the blood pressure. Inna ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ respiratory arrest it can cause. So in the higher dose or in the toxicity, when there is toxicity. So lignocaine is a popular antiarrhythmic agent. Okay, so this you can mention. Now there is something known as eutactic mixture of local anesthetics. So skin ಒಳಗೆ absorption increase ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ when you add two local anesthetics like lignocaine and prilocaine, add ಮಾಡಿ at 25 degrees ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is known as eutactic mixture of local anesthetics. Now there is a method how it is done. What is the temperature? We will not go there. Just remember eutactic mixture of local anesthetics ಅಂದ್ರೆ intact skin surface ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಸಟೈಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ eutactic mixture of local anesthetics. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ lidocaine ಅಥವಾ lignocaine or prilocaine plus prilocaine can be applied under occlusive dressing 1 hour before cannula insert ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ 1 hour ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಸಟೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ eutactic mixture of local anesthetic. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 mm. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ 5 mm ಡೆಪ್ತ್ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ anesthetic effect for 1 to 2 hours. So that is eutactic mixture of local anesthetic. Next anesthetic agent is bupivacaine, more potent and long acting amide-linked local anesthetic. This also used for infiltration, nerve block, epidural and spinal anesthesia, not for local use. Okay, but it is slow onset. It has a slow onset of action, not preferred for peripheral nerve block. Okay, so peripheral nerve block olaga this is not used. So a 0.25 solution injected epidurally produces adequate surface anesthesia, analgesia without motor block.
Now this is very important aspect of bupivacaine which is used in obstetrics. So labor ಒಳಗೆ normal labor ಏನಾಗಿರ್ತಾವಾಗ, as you know, there will be uterine contraction. So uterine contraction ಆದಾಗ fetus ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So two things happen here. ಎರಡು ಬೇಕು. ಒಂದು motor part ಅಂದ್ರೆ muscle contraction, ನಾವೇನು bearing down ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mother has to push the baby down, ಅದಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ there will be severe pain. Okay, severe pain. Now which is unwanted? We don't want pain, but we want bearing down. So muscle part ಅಥವಾ motor part ಬೇಕು ನಮಗೆ, pain ಬೇಡ. The beauty of bupivacaine when it is used as epidural anesthesia is it will block the pain. Pain block ಮಾಡುತ್ತಾ, but it will retain the motor part. So motor contraction ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ bearing down ಏನಿರುತ್ತೆ, that will not be affected. It will only reduce the pain. So that is one very important aspect about bupivacaine which can be used in obstetrics in labor. So this is about bupivacaine. Next, it is more prone to prolong QTC. ECG QT segment adನ್ನು increase ಮಾಡ್ತಾ. So it is, remember this point, it is cardiotoxic. Okay, limiting factor about this is it is cardiotoxic. Next agents there are ropivacaine, bupivacaine congener idu, long acting than bupivacaine but less cardiotoxic. Proparacaine ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, it is mainly used in ophthalmic. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೋನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಟೋನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ, ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅನಸ್ತೀಶಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಡೀಪ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ anesthetic effect. So this is proparacaine. Next, there are some other agents which can be used, that is benzocaine, amele oxetazine. So oxetazine andre this is an agent which is used in syrups, peptic ulcer olaga severe pain iruttala. So ಆ condition treat ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ oxetazine can be used to reduce the pain. So a part in pain sensation na it will reduce. So that is, these are the different local anesthetics which can be used. Now there are different types of anesthesia, local anesthetic. How local anesthesia hang cause how we can achieve local anesthesia. There are different methods. So one is surface anesthesia. So as the name itself suggests, topical application of anesthetic to mucous membrane agli ಅಥವಾ abraded skin agli, skin cut ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೌ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್ನ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ರೇ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ 2 to 5 minutes. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 30 to 35 minutes ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸಮ್ ಮೈನರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ. ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Dilute solution of local anesthesia is infiltrated under the skin. ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸಿರಿಂಜ್, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೆನ್ಸರಿ nerve ending are blocked. So this is skin. So nerve ending will be blocked. That is known as infiltration anesthesia. What is advantage? Immediate onset, duration is short. Usually carry ಮಾಡುವಂತ minor procedure, this is what you want. So immediate action ಬೇಕು, ಜಲ್ದಿ patient recover ಆಗಬೇಕು. Okay. Example, lidocaine 30 to 60 minutes ತನಕ action cause ಮಾಡುತ್ತೆ under proper dilution. Bupivacaine, because it is longer acting, this is the duration. So this is known as infiltration anesthesia. So where it is used? In case of minor incision, excision, hydrocele operation agli ಅಥವಾ hernia repair operation agli. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We use infiltration anesthesia. Conduction block, this is one more where the local anesthetic is injected around the nerve trunks. So nerve trunks ಇಂದ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ. So trunk, ಗಿಡದ trunk ಇದ್ದಂಗ, so trunk ಇಂದ branches ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, similarly nerve trunks ಇಂದ branches ಬರ್ತಾವೆ. So if you block the trunk, the nerves which are coming out, the nerve trunk which is being divided again, so avellahu they will be paralyzed. So that part will not, that will be anesthetized. So
nerve trunk ನೀವೇನಾದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the part which is distal to the injection is anesthetized and paralyzed. Okay, so this, for example, very commonly used anesthetic agent again is lignocaine. If you want for a longer duration of time, bupivacaine can be used. So this is conduction block. Next, field block. Field block andra injecting the local anesthesia subcutaneously. So we'll see the diagram, we'll get to know this. So you'll notice, so nerve ending, main nerve branch, nerve trunk. So ನೀವು nerve trunk block ಮಾಡಿದ್ರೆ this all will be blocked. Okay, so if you block this, ಈ nerve supply ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ part will be anesthetized. Here in infiltration only this part. Okay, so this is what is done. So field block, injecting the local anesthetic subcutaneously so that all the nerves coming to that particular area are blocked. Okay, so this is field block. Next, nerve block andre injecting the local anesthesia around the appropriated nerve trunk or plexus. So brachial plexus agli, so bere plexus of nerve ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so ಅಲ್ಲಿ inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ area will be anesthetized. So that is known as nerve block. Area of anesthesia is relatively larger compared to the drug use. Why? Because you are main plexus ಆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ full supply ಎಲ್ಲ will be anesthetized. So that is nerve block. And the muscle supplied by the injected nerve or the plexus will be paralyzed. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ muscle supply ಆಗಿರುತ್ತೆ all the muscles will be paralyzed. Example, lignocaine intercostal nerve ಏನಾದ್ರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ within 3 minutes it will start the action. Brachial plexus ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 minutes action start ಮಾಡಬಹುದು. So you have to drain it. Next, there is something known as flooding technique where larger volume is needed for brachial plexus agli. So larger volume. So just understand what are the different types of how you can achieve this. So this is what we saw. Next, spinal anesthesia. So we'll see the diagram first. Get to know the. So this is spinal anesthesia. So ille spinal anesthesia dolaga area dolaga ನಾವು inject ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is where you insert the needle, inject the local anesthetic, and you'll see what will happen there. So local anesthetic is injected in the subarachnoid space. Okay, so this is important. Subarachnoid space inject ಮಾಡ್ತೀವಿ where around L2, L3, L3, L4. So lower part. Okay, below the lower end of spinal cord. So where we use this? So remember this, below the lower end of spinal cord. I'll inject ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ anesthesia achieve ಆಗುತ್ತಾ, where we can achieve the anesthesia? Lower limb, pelvis, lower abdomen. So ಏನಿದೆ lower part ಎಲ್ಲ will be under anesthesia. So lower abdomen, pelvis, lower limb. So ಈ part ಎಲ್ಲ there will be anesthesia. So what are the operations or surgeries which can be done? Prostatectomy, prostate ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Fracture, lower limb fracture ಅಥವಾ lower part. Most of the OBG procedures can be carried. Most common like cesarean section ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ wear ಆ part ಎಲ್ಲ anesthetized. So depends, if you want to give higher, we'll see there is one more type where you can achieve the higher part. But in spinal anesthesia, you're injecting below the spinal cord at L2, L3 level. So these are the structures. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will be paralyzed. Okay, they will be anesthetized, paralyzed. ಆ muscle supply ಮಾಡೋ ಆ ಏರಿಯಾ muscle supply ಮಾಡೋದು they will be paralyzed. Now, why spinal anesthesia is safer? Is generally it is safer compared to general anesthetic. Why? Because so specific areas ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. We are not this doesn't affect the higher centers ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. Specific areas we are causing anesthesia. So because of this, and also it will produce a very good analgesia. So analgesia ಅಂದ್ರೆ loss of perception of pain, muscle relaxation cause ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ there is no loss of consciousness. So on a general anesthetic we discussed. So anesthesia recover ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ patient had some problem. So ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Why? Because you are not anesthetizing generally. So brain ಒಳಗೆ higher centers ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. You are giving only this part. So this is the part which will be affected. In high risk patients where, for example, cardiac disorders ಆಗಲಿ, pulmonary disorders ಆಗಲಿ, renal disorders ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲೇ this is relatively safe. Why? Because you are not concerned with this. I mean, you are not causing anesthesia or any effect to this part.
ಬ್ರೇನ್ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಪಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್, ರೀನಲ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕೇಸಸ್ spinal anesthesia is safer. It doesn't mean that 100% ಅಲ್ಲಿ had to monitor the patient, monitor ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು, but it is somewhat safer. What are the complications? So that's what. So 100% safe ಅಲ್ಲ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? It can cause respiratory paralysis, it can cause hypotension, it can cause neurological symptoms. Why? Because again you are not, you are also, it doesn't mean you are not giving to any extra part, new spine. You are giving in the lower part, you are giving to specific area, but again you are giving it to a structure, very important structure. So this can cause neurological symptoms. Spinal anesthesia ನಂತರ there is very frequent complaints of headache. There is something known as cauda equina syndrome. Involuntary bowel ಅಥವಾ bladder evacuation ಆಗುತ್ತಾ. So that is known as cauda equina syndrome. That is very commonly seen. Also nausea and vomiting. Okay. So these are all complication of spinal anesthesia. Okay, next is epidural anesthesia. So epidural anesthesia andra, so as you can see here, epidural space olaga, where is the needle? It is in the epidural space. So that is epidural anesthesia. So epidural anesthesia na now, based on the location, if you are giving the anesthesia in the thoracic epidural anesthesia, lumbar, amele caudal. So this is epidural anesthesia. So epidural anesthesia daga pain ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೋಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್ ರೀಜನಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಂಬ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಲಿಂಬ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾವಿನಸ್, one way if you want to achieve intravenous local anesthetic effect andra, so this is Bayer's block, used in orthopedic procedure, very rarely used, but through intravenous route also you can cause. So ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ local anesthetic systemic circulation ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, should be present only in the local part. So that is if you want to achieve regional intravenous anesthesia. So that is one more part. So these are different ways how local anesthetic can be used. So again, to orient you, we'll see what are the difference between local anesthesia. So first, general anesthesia, as the name itself suggests, general andre CNS act ಮಾಡ್ತಾ. So general full body ಒಳಗೆ there will be loss of consciousness, loss of sensation, there is loss of reflexes. So ಇದೆಲ್ಲ cause ಮಾಡುತ್ತಾ. whole system has to be maintained, has to be monitored. Risky patients are very close monitoring is required. Local anesthesia will act on the, as the name itself suggests, in the local area, the peripheral nerves agli. So now different types of anesthesia nodidvi. Nerve ending local anesthetic kotra infiltration anesthesia, nerve block ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ plexus ಒಳಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ plexus ಕೊಟ್ಟರೆ nerve supply plus muscle supplied will be, ಯಾವ muscles ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರದ್ದು ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು, ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡೋಮೆನ್ ಆಗಲಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೋಕಲ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಚಾನಲ್ ದೆನ್ ಬಿ inactivated state. So this is how they will prevent the generation and conduction of the impulse. So this is how they will achieve anesthesia of the lower part. So since we are not interfering or we are not disturbing the central higher centers, so there is less interference with their normal function, with their physiological function. So in that aspect, so because of that aspect, it is relatively safer compared to general anesthetics. So this is local anesthetic. What are the different local anesthetic now discuss ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಗ್ನೋಕೇನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ, CNS ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ limiting factors, they also cause complication, but they are lesser than general anesthesia. So that is local anesthesia. Thank you.